Esta mesa no, Caroline, susurró Preston Vale. Pero la millonaria ya se había detenido frente al hombre más pobre del restaurante. Afuera, una tormenta de nieve de Vermont apretaba sus manos blancas contra las ventanas, sacudiendo el cristal con pequeñas ráfagas de viento. Adentro, en el restaurante de la esquina de Miller, los tenedores se quedaron a mitad de camino hacia las bocas. Las tazas de café flotaban en el aire, y el viejo televisor sobre la vitrina de pastel seguía mostrando el rostro de Caroline Whittaker bajo un titular. La millonaria filantropa liga a la gala benéfica de esta noche. Allí estaba ella, de pie con un abrigo color camelo oscurecido por la nieve derretida, el cabello suelto por el clima, y los ojos cansados de una manera que el dinero no podía disimular. En el último reservado, bajo una lámpara amarilla que titulaba, Ethan Miller estaba sentado junto a su hija de 9 años, Sophie, compartiendo un solo plato de pancakes cortado con cuidado en partes iguales. La chaqueta de Ethan estaba gastada en los puños. Los mitones de Sophie no combinaban. Entre ellos había 2 vasos de agua y un pequeño tazón de miel de maple, tan estirado como todo lo demás en sus vidas. Caroline miró el asiento vacío frente a ellos, luego miró a Ethan y preguntó suavemente, ¿Puedo sentarme con ustedes? Todo el restaurante pareció contener la respiración. Preston se acercó, viendo la voz como si la amabilidad fuera un error de relaciones públicas. Caroline hay una sala privada en la parte de atrás. La prensa está afuera. Esta no es la imagen que acordamos. Ethan levantó la mirada lentamente. No la reconoció como poder. No vio el patrimonio neto, las cámaras, las fundaciones, en el nombre pulido que el resto del país repetía con admiración. Vio a una mujer parada sola, con los zapatos mojados, tratando de no parecer solitaria. Es solo una silla, dijo Ethan. Sophie salió de inmediato del reservado y jaló el asiento con las 2 manos. Puede sentarse aquí. Mi mamá siempre decía que la gente sola nunca debería comer sola. Caroline parpadeó. Por un segundo frágil, la mujer famosa que había hablado frente a senadores, inversionistas y estadios enteros pareció como si una niña acabara de tocar un viejo moratón en su corazón. Se sentó con cuidado, como si el vinil de ese reservado fuera más sagrado que las sillas de terciopelo que la esperaban en la gala. La mesera detrás del mostrador la señora Evelyn Brooks, dejó de limpiar la misma mancha de café que lavaba 10 minutos limpiando. Un camionero cerca de la puerta se recostó en su silla. 2 adolescentes dejaron de susurrar. Hasta la plancha pareció quedarse más calada, el suave sisio de la mantequilla apagándose bajo el peso de algo que nadie podía nombrar. Ethan acercó un poco más la miel de maple hacia Caroline. Solo pedimos un plato, dijo tranquilo y sin vergüenza. Pero alcanza a nadie lo importan los pecados pequeños. Preston soltó una risa breve. Señor, ¿tiene idea de con quién está hablando? Ethan respiró hondo, y luego le dio a Sophie la mitad más grande del pancake. Con una persona hambrienta, dijo. Eso suele ser sufficient information. Caroline bajó la mirada hacia el pancake, y luego miró al hombre frente a ella. Sus manos eran ásperas por el trabajo, marcadas con harina cerca de los nudillos, pero había una firmeza en ellas que le recordaba unas cartas que había guardado escondidas durante años. Cartas de un desconocido que alguna vez firmó solo con 2 inicials. Ella había llegado a ese pueblo buscando a la persona que la había salvado cuando era una niña de 12 años, olvidada, con la vista falando y sin familia que pudiera pagar las cuentas. Había revisado registros, satanos de iglesias, viejos archivos de becas, archivos quemados. Había seguido la última pista hasta ese restaurante sin saber muy bien por qué. Ahora, frente a ella, Ethan Miller le sonría con ternura a su hija y volvía a partir su propio pedazo de pancake por la mitad. Caroline todavía no lo sabía, pero el hombre al que todo el salón juzgaba en silencio era la razón por la que ella podía ver el mundo con claridad. Caroline estiró la mano hacia el tender que Ethan le ofrecía, pero antes de que pudiera probar bocado, la campanilla sobre la puerta del restaurante volvió a sonar,
y un viento frío es y colo en el salón como una opinión no decida. Ethan es y levanto sin dramatismo, camino hasta la entrada y cerro la puerta empujándola con el hombro. Un anciano pequeño afuera había estado luchando por cerrar bien su abrigo contra la nieve, con las botas hundiéndose en el aguanieve cerca de la banqueta. Ethan lo miró, y luego miró el frasco de propinas casi vacío junto a la caja registradora. No suspiró. No anunció nada. Simplemente sacó el último billete de $5 de su bolsillo, lo dobló una vez, y lo puso en la mano de la señora Brooks. Un tazón de sopa para el señor Harlan, dijo en voz baja. Póngalo en mi cuenta, señora Brooks. Ella lo miró con la tristeza cansada de quien ha visto a un hombre regalar dinero que él mismo necesita. Ethan, ya trabajaste un doble turno. Entonces ya gain lo suficiente para compartir, dijo él. Sophie observaba desde el reservado, con la barbilla apoyada en ambas manos, orgullosa y preocupada al mismo tiempo. Caroline vio esa mirada. Era la mirada de una niña que sabía que su padre era bueno, y que también sabía que la bondad no siempre pagaba el recibo de la luz. Ethan regresó a la mesa, así sacudió la nieve de una manga y así sentó como si nada hubiera pasado. Preston lo estudió con los ojos entrecerrados. Tiene el hábito de alimentar desconocidos. Solo cuando tienen hambre, dijo Ethan, echando un poco de miel en el lado del plato de Sophie. Eso no es un plan financiero, dijo Preston. Ethan sonrió apenas. No. Es solo un plan humano. Las palabras así posaron sobre el reservado con un peso silencioso. La luz amarilla arriba parpadeó otra vez, iluminando las finas arrugas cerca de los ojos de Ethan, la pequeña quemadura en su muñeca por la plancha de la cocina, y el anillo de bodas que on lavaba colgado de una cadena bajo la camisa, porque hay promesas que no así van cuando las personas así van. Ethan había vivido en ese pueblo el tiempo suficiente como para que la gente creyera conocerlo. Sabían que manejaba una vieja camioneta azul con un guardabarros oxidado. Sabían que rentaba el pequeño apartamento sobre la lavandería en la calle Maple. Sabían que lo empacaba el almuerzo a Sophie en bolsas de papel café y la lavaba caminando a la escuela cuando la camioneta no arrancaba. Lo que no sabían era que cada mes, incluso en los meses más difíciles, Ethan enviaba un pequeño sobre a una oficina de becas que había cambiado de nombre 3 veces en 10 años. A veces contenía $40, a veces $12. Una vez, después de que Sophie tuvo gripe y el recibo de calefacción llegó muy alto, el sobre contenía solo 4 billetes de $1 y una nota que decía, para alguien que necesita un mañana. Nunca firmaba con su nombre completo, solo em. Sophie le había preguntado una vez por qué ayudaban a niños que nunca conocieran. Había sido a finales de octubre, con la primera helada plateando las ventanas de la lavandería, y Ethan había estado contando monedas en la mesa de la cocina. Porque tu mamá creía que un niño ayudado en el momento justo puede crecer y convertirse en un milagro para alguien más. Le había dicho. Sophie lo había pensado con seriedad, y luego empujó 3 monedas de su propia alcancía hacia él. Entonces manda estas también, susurró. Tal vez alguien necesite un pequeño milagro. Ahora, frente a Caroline Whittaker, esa misma niña rasgó su servileta hasta formar un pequeño corazón de papel y lo puso junto a la taza de café de Caroline. Caroline lo miró fijamente, como si fuera algo caro, algo raro, algo que ninguna sala de juntas le había dado jamás. Tu hija es muy amable, dijo. Ethan miró a Sophie, y el cansancio en su rostro se suavizó en gracia. Tuvo una buena maestra, dijo. ¿Su madre? Preguntó Caroline con delicadeza. Ethan asintió una vez. ¿Y la vida? La vida encina, si la dejas hacer tierno en vez de duro. Preston se movió con impaciencia, revisando su teléfono, calculando ya el daño que esa extraña escena podría causarle a la imagen de Caroline. Pero Caroline ya no lo escuchaba. Estaba observando cómo Ethan levantaba su vaso de agua y, en silencio, le daba a Sophie el último bocado de panqueque, como si la dignidad no fuera algo que un hombre reclama, sino algo que practica cuando cree que nadie importante lo está mirando.
Caroline sostuvo el corazón de papel entre los dedos, y por un momento el restaurante desapareció alrededor de sus boards frágiles. Las voces en el mostrador se volvieron borrosas. La tormenta empujaba más fuerte contra el cristal. En algún lugar detrás de ella, el televisor repetía clips de su fundación, sus discursos, su rostro sonriente junto a gobernadores y niños de escuela. Pero la mujer en ese reservado no es esencia como esa mujer y esa noche. Se sentia a través de 12 años, sentada bajo la ventana agrietada del sótano de una iglesia en el norte del estado de Nueva York, fingiendo que todavía podía leer el pizarrón cuando las letras ya habían empezado a nadar y desaparecer. En aquel entonces, su nombre no abría puertas. En aquel entonces Caroline Whittaker tenía dos suéteres, un par de zapatos con cartón dentro de las suelas, y un mito tan grande que lo cargaba como una segunda mochila. ¿Estás bien? Preguntó Ethan con suavidad. Caroline levantó la mirada demasiado rápido. Sí, dijo. Solo estaba pensando. Preston esposó una sonrisa pulida. Caroline piensa mucho. Por eso me dio pace 5 minutos de su tiempo. Ethan no cayó en la trampa. Debe ser solitario, dijo. Preston se rió entre dientes. ¿Solitario? Y es dueña de edificios en sus estados. Sophie le dio la cabeza. Los edificios no te hablan cuando estás triste. Caroline miró a la niña, y la verdad de esa frase tan simple le pegó más fuerte que cualquier cumplido que hubiera escuchado ese año. Colocó el corazón de papel junto a su taza y envolvió ambas manos alrededor de la cerámica tibia. No porque tuviera frío, sino porque necesitaba algo estable. La verdadera razón por la que Caroline había llegado a Maple Falls no era la gala, en las cámaras, en el corte de listón en el nuevo centro de aprendizaje. Esas eran razones útiles, razones respetables, del tipo que Preston podía agendar y explicar. La verdadera razón estaba escondida en una carpeta de cuero en su habitación de hotel, debajo de contratos y listas de donantes. 8 cartas. 9 recibos viejos. Una fotografía en blanco y negro recortada de un periódico local casi 22 años atrás. Una niña con lentes gruesos parada afuera del hogar infantil St. Agnes, sonriendo con timidez junto a una enfermera, después de una cirugía de ojos que nadie esperaba que ella recibiera. En la parte inferior del primer recibo había 2 iniciales escritas con tinta azul, sin nombre completo, sin dirección que todavía existiera. Solo pagos mensuales, avisos pequeños, avisos extrañamente precisos, como si el donante hubiera dado lo que le sobraba después del mandado, la renta y lo que la vida se hubiera lavado. Las cartas llegaban junto con el dinero. No eran cartas largas ni sentimentals, solo las palabras justas para evitar que una niña asustada se rindiera. No estás sola. Sigo leyendo. El mundo necesitará lo que tú ves. Caroline había construido un imperio en tecnología educativa. Pero antes de tener inversionistas, antes de los premios, antes de convertirse en la mujer por la que la gente se ponía de pie cuando entraba a un salón, ella tuvo esas cartas. La habían acompañado por hogares temporales, la universidad comunitaria, trabajos nocturnos, y la primera empresa que armó en un cuarto rentado con mala calefacción y sillas prestadas. Había contratado investigadores en silencio. Había buscado en registros de iglesias. Había rastreado el viejo fondo de becas hasta un incendio, una fusión, una bodega de almacenamiento, y finalmente hasta un libro de contabilidad escrito a mano que mencionaba Maple Falls. Ahora estaba sentada en el último reservado de un pequeño restaurante, observando a un padre soltero y cansado limpiar una gota de miel de la manga de su hija con la esquina de una servileta. Su nombre era Ethan Miller. Las iniciales rozaron su mente como un cirillo cerca del papel. Pero apartó el pensamiento porque le parecía demasiado imposible, demasiado humilde, demasiado cercano. El hombre que ella había imaginado siempre había sido mayor, más rico, tal vez un doctor jubilado o un abogado calado con dinero de sobra. No este hombre de puños gastados, ojos gentiles, y una cena que él mismo hacía cada vez más pequeña para que todos los demás tuvieran suficiente. ¿Qué te trajo al pueblo?
Preguntó Ethan. Caroline abrió la boca, y por primera vez en años, la respuesta ensillada no lo salió. Miró el corazón de papel de Sophie, y luego la tormenta más ala de la ventana. Estoy buscando a alguien, dijo en voz baja. Ethan asintió. Alguien perdido. La voz de Caroline se suavizó. No. Alguien que me encontró a mí primero. Las palabras quedaron entre ellos como la llama de una vela que nadie quería perturbar. Alguien que me encontró a mí primero. Ethan la miró con una quietud que no indagaba. Había aprendido hacía mucho tiempo, que las personas cargan cuartos cerrados dentro de sí, y que el amor no consiste en cerrar la puerta. El amor es esperar en el porche con una comida caliente hasta que estén listos. Entonces espero que la encuentres, dijo. Caroline estudió su rostro, buscando algún reconocimiento, algún destello de culpa y orgullo, pero solo había una bondad tranquila. Preston guardó su teléfono en el bolsillo del abrigo y se inclinó hacia adelante. Caroline, el alcalde ya está en el evento. La prensa lleva 20 minutos esperando. No podemos construir una campana nacional de educación alrededor de ti comiendo pancakes de restaurante con desconocidos. Sophie frunció el seno hacia él. Ya no somos desconocidos. Preston le regaló la sonrisa que los adultos usan cuando quieren que los niños se sientan pequeños. Qué tierno cariño. Pero la señorita Whittaker tiene responsabilidades. Ethan levantó la mirada, tranquilo pero ahora más firme. En esta mesa se llama Caroline. Por primera vez en toda la noche, Preston no tuvo una respuesta rápida. El viejo reloj sobre el mostrador tic-taqueaba fuerte. La nieve resbalaba por la ventana en capas mojadas. La señora Brooks sirvió café a un hombre que ya había pagado, y luego, en silencio, llenó una segunda taza para el hombre que no había pagado nada. Caroline sintió como la pequeña estructura de su vida pública se movía, no se derrumbaba, solo se aflojaba. Los títulos siempre la habían protegido. Las agendas la habían resguardado. El dinero había construido cuartos donde nadie podía acercarse demasiado. Y sin embargo, allí, en un reservado de vinil rojo agrietado y un dispensador de cervelitas que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, una niña la había llamado por su nombre, y un padre cansado había defendido ese nombre sin pedir nada a cambio. ¿Dibujo seguido? Le preguntó Caroline a Sophie, señalando el cuaderno de dibujo junto al plato. Sophie se iluminó. Todos los días. Papa dice que dibujar es la forma en que hablan las personas calladas. Ethan sonrió apenas. Habla bastante sin necesidad de eso. Papa, eso no fue una queja. Sophie abrió el cuaderno con orgullo cuidadoso, pasando páginas de muñecos de nieve, autobuses escolares, un perro café con alas, y su madre dibujada como una estrella sobre un pequeño edificio de apartamentos. Luego se detuvo en una página para la que Caroline no estaba lista. Mostraba un salón grande lleno de gente con ropa elegante. Cada silla estaba ocupada excepto una. En el borde del salón había una mujer con un abrigo largo, el rostro volteado, las manos entrelazadas al frente, como si hubiera olvidado cómo pedir algo. En la parte de arriba, con letra torcida de lápiz, Sophie había escrito, "La señora sin mesa". Los dedos de Caroline se cerraron sobre su taza de café. ¿Por qué la dibujaste? Preguntó apenas en un susurro. Sophie se encogió de hombres, de repente tímida. Te six en la televisión la semana pasada. Todos aplaudían, pero parecía que nadie estaba sentado contigo. Preston se movió incómodo. Y es una interpretación muy imaginativa. Ethan no lo miró a él. Miró a Caroline. Los niños notan lo que los adultos editan. La frase la alcanzó con tanta suavidad que le dolió. Caroline había pasado años siendo admirada en salones llenos de gente. Y sin embargo nadie había notado la silvencia a su lado. En hay los inversionistas, en hay los políticos, en hay los reporteros que elogiaban su visión. Pero una niña en un reservado de restaurante lo había visto a través de una pantalla de televisión. Por un momento Caroline no pudo hablar. Pasó una página hacia atrás y encontró otro dibujo, más pequeño, sin terminar.
Un hombre sosteniendo un paraguas sobre dos niños, aunque la lluvia le mojaba los hombres a el debajo. Sophie había escrito, Papa ayudando otra vez. ¿Lo hace seguido? Preguntó Caroline. Sophie asintió con orgullo. Dice que así tienes las manos linas, aún así puedes hacer espacio en tu corazón. Ethan así aclaró la garganta suavemente. Sophie, la gente no necesita toda mi filosofía junto con el póster. Pero es verdad. La verdad también necesita modelos. Caroline así rió entonces, no la risa pulida que le daba a los donantes, sino algo sorprendido y humano. Rompió la tensión como la luz del sol atravesando una ventana sucia. Hasta Ethan sonrió. Hasta la señora Brooks volteó a mirar con los ojos humidos. Preston, sin embargo, miró hacia la ventana del frente, donde dos fotógrafos locales se habían reunido bajo un toldo, con las cámaras apuntando hacia el reservado. Su rostro se endureció y Caroline lo notó. Él calculó, él miró a una imagen sin guión, la creencia de que la mesa de un hombre pobre podía manchar la marca de una millonaria. Pero Caroline ya no tenía miedo de que la vieran allí. Volvió a mirar el dibujo de Sophie, a la mujer solitaria sin mesa, y lo deslizó despacio hacia su corazón. ¿Puedo cuidármelo? Preguntó. Sophie miró a Ethan pidiendo permiso, y él asintió. Solo así permite sentarte en una mesa la próxima vez, dijo Sophie. Caroline miró a Ethan, y luego alrededor del restaurante, donde el silencio se había convertido en atención. Creo, dijo, que ya lo hice. Preston vio a los fotógrafos levantar las cámaras, y algo en él se activó. No fue ruidoso al principio, en obvio, sino suave y ensayado, la forma en que se mueve un hombre que cree que cada momento humano debe ser gestionado antes de convertirse en un titular. Se paró junto al reservado y puso una mano ligera sobre el respaldo de la silla de Caroline. Suficiente, dijo todavía sonriendo hacia las ventanas. Ha sido una pausa conmovedora, pero ya terminamos aquí. Caroline lo miró. Yo decido cuando termino. No, dijo Preston bajando la voz. La fundación decide. La junta directiva decide. Los donantes que esperan en el hotel deciden. Iris la cara de una campana nacional, no una mujer coleccionando historias tristes en medio de una tormenta de nieve. El restaurante cambió con eso. Una cuchara chocó contra un plato. Alguien cerca del mostrador murmuró entre dientes. Ethan dobló su servileta despacio y la puso junto al plato vacío de pancakes. Puedes hablarme a mí como quieras, dijo con calma. Pero no necesitas hablar por encima de ella. Preston se giró hacia él por completo, la cortilla adelgazándose en desprecio. ¿Y usted quién es exactamente? Sophie se puso rígida. Ethan no. Soy su padre, dijo asintiendo hacia Sophie. Ese es el único título que necesito esta noche. Preston se rió una vez demasiado afilado, por supuesto. Un noble padre soltero, una chaqueta gastada, una hija adorable con dibujitos. Perdóneme si he visto este guion antes. Los ojos de Caroline se entrecerraron. Preston. Pero ella estaba actuando para el salón, para las cámaras afuera, para la audiencia invisible que él imaginaba entendería su cautela. Hombres como este saben cómo posicionarse. Se sienten cerca de la compasión. Ofrecen pancakes. Dicen cosas humildes. Y una semana después hay una recaudación de fondos, una factura médica, un GoFundMe, una solicitud discreta de ayuda. Las palabras caen como sueño frío, pequeñas, mezquinas lo suficiente para escocer, pero pulidas lo suficiente para finger caer en práctica. El rostro de Sophie se puso rojo. Mi papa no le pide dinero a la gente. Preston la miró hacia abajo. Carino, los adultos son complicados. La mano de Ethan se movió suavemente sobre la mesa, cubriendo el pequeño puño de Sophie antes de que el enojo pudiera encenar la leche equivocada. Déjalo pasar, susurró. Pero está mintiendo. Lo sé. Entonces di algo. Ethan miró a Preston, luego a Caroline, luego a la gente que fingía no estar escuchando. La plancha cesaba detrás del mostrador. El viento sacudía el viejo letrero del restaurante afuera.
La lámpara amarilla sobre el reservado zumbaba como si intentara mantener los países unidos. Todos tienen una historia triste, dijo Ethan finalmente. No todos la usan para comprar bondad, y no todo el que país pobre está tratando de vender lastima. Algunas miradas cayeron. La señora Brooks se quedó congelada con la cafetera en la mano. La respiración de Caroline había cambiado. Había escuchado a hombres ricos insultar a competidores, a reporteros tergiversar motivos, a miembros de juntas directivas reducir niños a números en un report trimestral. Pero esto era diferente. Preston no estaba atacando una estrategia. Estaba atacando la dignidad. Y de algún modo Ethan se negaba a entregar la suya. Preston se acercó más. Entonces demuestren que estoy equivocado. Díganos por qué de verdad está sentado aquí con ella. La respuesta de Ethan llegó sin calor. Porque ella me lo pidió. Eso fue todo. Sin defensa, sin súplica, sin herida exhibida para aplauso, solo la verdad, lo suficientemente simple para avergonzar lo complicado. Caroline sintió que algo se elevaba en su pecho, algo más antiguo que el enojo y más suave que el orgullo. Miró los puños gastados de Ethan, la boca temblorosa de Sophie, el tazón de miel a medio vaciar entre ellos, y entendió que lo más pobre en esa mesa no era el dinero. Era la imaginación de Preston. Él no podía imaginar la bondad sin una factura escondida. No podía imaginar una silla ofrecida sin una trampa de baño. Entonces la puerta del restaurante se abrió otra vez, y dos fotógrafos entraron, sacudiéndose la nieve de los abrigos. Uno de ellos levantó una cámara. Señorita Whitaker. ¿Esto es parte del evento benéfico de esta noche? Preston se enderezó de inmediato, recuperando la sonrisa. Solo un breve momento comunitario, dijo. Nada oficial. Pero Sophie se escapó del reservado antes de que Ethan pudiera detenerla. Se paró junto a su padre, pequeña en sus mitones sin combinar, los ojos brillantes con lágrimas que se negaba a solta. Para mí sí es oficial, dijo. Él alimenta a la gente cuando nadie está tomando fotos. El primer flash estalo, blanco y repentino. Ethan cerró los ojos por medio segundo, no de miedo, sino del viejo cansancio de ser visto solo cuando alguien necesitaba una historia. Caroline se puso de pie entonces, despacio, con cuidado, con el dibujo de Sophie apretado contra su abrigo. No miró a las cámaras. Miró a Ethan y en el silencio que siguió, empezó a preguntarse si la persona que había cruzado el país entero para encontrar había estado sentada frente a ella todo ese tiempo. El segundo flash nunca llegó, porque Ethan levantó una mano, no hacia los fotógrafos, no con enojo, sino con un rechazo tranquilo. Por favor, dijo. A mí hija no. Algo en su voz hizo que hasta los hombres con cámaras bajaran las manos. Caroline se giró hacia ellos con la clase de calma que podría silenciar una sala de juntas. Ninguna foto más. La sonrisa de Preston se tensó. Caroline, eso no es prudente. No es una petición. Los fotógrafos retrocedieron, avergonzados por la suavidad de su autoridad. Por unos segundos, solo la tormenta habló, rasguñando nieve contra el cristal y empujando aire frío por la vieja ventana. Sofía se limpió la mejilla con el dorso de un maitén, y luego miró a su padre con una tristeza feroz. Siempre piensan que quieres algo, susurró. Ethan se agachó junto a ella. La gente piensa lo que sabe pensa. Pero no te conocen a ti. Eso está bien. No lo está. Antes de que Ethan pudiera detenerla, Sofía se soltó y corrió hacia el pasillo estrecho junto a los baños, donde una escalera trasera lavaba al pequeño apartamento sobre la lavandería de al lado. Sophie. Llamó Ethan, pero ella se había ido, sus botas resonando escaleras arriba como un pequeño latido, negándose a ser ignorada. La señora Brooks bajó la cafetera. Ve por la calle, murmuró. Ethan la miró y el color se le fue del rostro. Evelyn no. Caroline notó el cambio en su voz. No exactamente miedo, sino algo más profundo. La angustia de un hombre cuya bondad privada estaba a punto de ser arrastrada a la luz pública. Preston también lo notó y por primera vez su seguridad titubeó. ¿Qué calle?
Preguntó. Nadia respondió. El restaurante espero. Paso un minuto luego otro. El viejo reloj tic-taqueaba sobre el mostrador. Una quitinives retumbaba en algún lugar de la calle principal. Caroline seguía de pie junto al reservado, con el dibujo de Sophie apretado contra su abrigo, sintiendo la extraña cercanía del pasado. Entonces Sophie bajó por el pasillo, cargando una caja de metal azul abalada con margaritas pintadas en la tapa. La sostenía con ambos brazos, como si pasara mucho, aunque no podía pesar más de kilo y medio. Ethan se acercó a ella. Carino, eso no es para esto. Sophie abrazó la caja más fuerte. Mamá decía que la verdad es para cuando las mentiras se ponen demasiado ruidosas. Ethan cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, Caroline vio en ellos dolor, amor y rendición. Sophie puso la caja sobre la mesa. El metal hizo un pequeño sonido hueco contra la superficie desgastada. La abrió con dedos temblorosos. Adentro había recibos doblados sobres viejos, boletines de iglesia, y copias de cartas envueltas en un listón destinido. Hasta arriba había una fotografía recortada de un periódico, amarillenta en los bordes. A Caroline así le cortó la respiración. Reconoce esa fotografía. Una niña delgada de 12 años con lentes gruesos, parada afuera del hogar infantil Saint Agnes después de una cirugía, sonriendo como si la esperanza fuera algo que lo acababan de entregar y no supiera si confiar en ella. Caroline estiró la mano hacia la foto, y luego se detuvo, como si tocarla pudiera romper los años entre entonces y ahora. Ethan habló en voz baja. Sophie, guárdala. No, dijo ella llorando ya. El dijo que querías dinero. Dijo que estabas fingiendo. Tú no finges. Preston se inclinó, su voz perdiendo el brillo. ¿Qué es todo esto? La señora Brooks respondió desde detrás del mostrador, los ojos humidos. Es lo que él nunca quiso que nadie viera. Caroline levantó una de las cartas. El papel era viejo, la tinta un poco destinada, pero la caligrafía se movió a través de ella como una canción recordada en un cuarto oscuro. No estás sola. Sigo leyendo. El mundo necesitará lo que tú ves. Al fondo había dos inicials, EM. Sus manos empezaron a temblar. Abrió otro recibo. La línea del Donante decía Ethan Miller. La cantidad era $2,743. La fecha era de aquel invierno en que ella casi había dejado la escuela porque no podía pagar lentes nuevos. Caroline miró a Ethan. Él apartó la mirada, no avergonzado de haber dado, sino humillado de haber sido descubierto. Fuiste tú, susurró ella. La voz de Ethan apenas fue más fuerte que la nieve golpeando las ventanas. Nunca se suponía que esto fuera sobre mí. El salón quedó completamente en silencio. Y Preston habló. Caroline sostuvo la carta contra su pecho, y la millonaria dueña de torres, empresas y titulares se quedó parada en el restaurante de un pequeño pueblo, con lágrimas en los ojos, mirando al Padre Soltero y Pobre que había cargado su futuro dentro de una caja de metal azul durante años. Caroline no dijo otra palabra en el restaurante después de eso. Simplemente dobló la vieja carta con las manos que habían firmado contratos multimillonarios sin temblar, la guardó con cuidado dentro de su abrigo, y miró a Ethan como si el salón entero se hubiera reordenado alrededor de él. La gala empieza en 30 minutos, dijo Preston, tratando de recuperar la noche como un hombre juntando papeles después de una tormenta. Podemos hablar de esto más tarde, en privado, con el equipo legal. Caroline se giró hacia él. Una sola palabra pequeña. Tranquila. Definitiva. No. Ethan seguía de pie junto al reservado, una mano sobre el hombro de Sophie. Caroline no me digas nada. Ella lo miró entonces, y la suavidad en sus ojos cargaba años de oración sin respuesta. Ahí es donde te equivocas, dijo. Te debo la verdad. 27 minutos después, el salón de baile de la iniciativa educativa Whitaker resplandece con candelabros, manteles blancos, tenedores de plata, y la música suave de un cuarteto de cuerdas cerca del escenario. Afuera de las ventanas del hotel, la nieve seguía cayendo sobre Maple Falls,
pero adentro te du era pulido y costoso. Donantes de traja escuro conversaban en voz baja junto a funcionarios locales. Los reporteros ajustaban micrófonos. Un cartel detrás del podio decía, cada niño merece un futuro. Preston se movía rápido por el salón, susurrando al personal, cambiando tarjetas, quitando una silla de la primera fila y añadiendo otra al fondo. Había construido la noche alrededor de una historia limpia. Caroline Whitaker, millonaria visionaria, regresa a la América rural para ampliar el acceso a la educación. Era inspiradora. Era útil. Era segura. Entonces Caroline entró con Ethan Miller y Sophie a su lado. Y el salón perdió el guión. La gente se giró. Las conversations se apagaron. Preston se aperguró hacia ella, la sonrisa tensa al punto de quebrarse. Caroline coloca al señor Miller en una mesa lateral. La imagen de entrar juntos es complicada. Ethan retrocedió de inmediato. Puedo esperar afuera. Sophie lo tomó de la manga. Caroline no levantó la voz. Él camina conmigo. Esto no es estrategia. Es honestidad. Con eso quedo zanjado. El cuarteto terminó su canción. Los aplausos se alzaron con cortesía, y Caroline subió al escenario. Por un momento se quedó de pie detrás del podio, bajo las luces cálidas, mirando a la gente que había llegado esperando inspiración sin incomodidad. Caridad sin confesión. Generosidad sin humildad. Preston se paró cerca de la cortina, sosteniendo el discurso preparado en una tablita. Caroline miró la primera línea, y luego volteó la tablita boca abajo. Un murmullo recorrió el salón. Cuando tenía 12 años, comenzó, apenas podía ver las palabras en el pizarrón de mi salón de clases. El salón se quedó quieto. Vivía en un hogar infantil con un techo que se filtraba en marzo, y radiadores que resonaban toda la noche. No tenía familia con ahorros. No tenía un apellido poderoso. Y no tenía razón para creer que el mundo me estaba esperando. Ethan bajó la mirada. Sophie se recostó contra él. Caroline continuó, la voz firme pero lina. Entonces alguien que yo no conocía empezó a mandarme dinero. No era mucho para los estándares de este salón. $40. Daisico una vez. 2,743 otra. Pero esos regalos pagaron lentes, libros, pases de autobús, cuotas de solicitud, y una cirugía que cambió la manera en que yo vea el mundo. Un reportero bajo la pluma despacio. Una mujer cerca del frente se cubrió la boca. El rostro de Preston se puso pálido. Caroline sacó la vieja carta de su abrigo y la levantó. Con cada regalo legaba una nota. No estás sola. Sigo leyendo. El mundo necesitará lo que tú ves. Durante 22 años busca la persona que escribió esas palabras. Miró hacia el fondo del salón, donde Ethan estaba de pie con su chaqueta gastada, tratando de desaparecer junto a una cortina de terciopelo. Esta noche lo encontré. El salón siguió su mirada. Cientos de ojos se volvieron hacia el Padre Soltero que menos de una hora antes había sido humillado en un restaurante. Ethan no se movió. No sonrió. No reclamó el momento. Solo puso una mano sobre la de Sophie, como recordándose a sí mismo que la fama era solo otro tipo de clima, y que un buen hombre no tenía que meterse en cada tormenta. La voz de Caroline se suavizó. Se llama Ethan Miller. No es una historia de marca. No es un símbolo para nuestra campana. Es la razón por la que estoy parada aquí. Y por primera vez esa noche, el salón de baile no estaba impresionado. Estaba en silencio. El silencio en el salón duró más que cualquier aplauso. Se movió de mesa en mesa, atravesando copas de cristal y programas de tablados, atravesando a hombres que habían donado millones y que nunca habían perdido la oportunidad de grabar su nombre en una pared, atravesando a mujeres que de pronto miraban a Ethan Miller como si casi hubieran pasado junto a una catedral sin notarlo. Ethan seguía de pie cerca de la cortina de terciopelo, con Sophie apretada contra su costado, los ojos bajos, los hombres todavía cargando la forma de un hombre más cómodo dando que siendo alabado. Caroline se alejó del podio. Preston se movió rápido,
Bloquindol el paso con un susurro afilado por el pánico. No hagas esto. Agradecido. Dale una placa. Deja que el salón aplauda y sigamos adelante. Caroline lo miró. ¿Seguir adelante de qué? De la vergüenza. ¿La vergüenza de quién? Preston miró hacia Ethan, y luego hacia los donantes. Una millonaria no construye autoridad arrodillándose frente a un cocinero de restaurante. El rostro de Caroline cambió, no con rabia, sino con una decepción tan profunda que hacía innecesaria la rabia. No, dijo suavemente. Un ser humano construye carácter sabiendo cuando debe hacerlo. Paso junto a él. El micrófono captó el sonido live de sus tacones contra el piso pulido mientras bajaba del escenario, cruzaba el pasillo central, y avanzaba hacia el fondo del salón de baile. Cada cabeza se giró con ella. Nadie tosió. Nadie susurró. Hasta el cuarteto se quedó inmóvil, los arcos descansando sobre las piernas. Ethan la vio acercarse y negó apenas con la cabeza, casi suplicando. Caroline, dijo cuando ella alegó, por favor no me conviertas en algo que no soy. Ella se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que solo las primeras filas escucharan con claridad, aunque el micrófono seguía captando pedazos de cada palabra. ¿En que no eres importante? Sophie levantó la mirada de golpe. Los ojos de Caroline se llenaron otra vez, pero su voz se mantuvo firme. Ethan, tú diste cuando nadie lo sabría. Christ en una niña que no podía dar nada a cambio. Me ayudes de ver antes de que el mundo siquiera me mirara. Si eso no es importante, entonces este salón ha malentendido la palabra. Ethan tragó saliva, apretando la mano de Sophie. Yo también tu viuda, dijo. Mi esposa creó en ese fondo antes que yo. Yo solo seguí mandando sobres después de que ella se fue, porque sentía que estaba cumpliendo una promesa. El salón se suavizó con eso. No de forma ruidosa ni dramática, solo un pequeño respiro colectivo de cientos de personas dándose cuenta de que los regalos más grandes a veces vienen de gente que ya está de duelo. Caroline miró a Sophie. Tu madre debió ser extraordinaria. Sophie asintió, las lágrimas brillando pero sin caer. Papa dice que todavía no se encina, solo que más calada ahora. Caroline se llevó una mano al pecho. Luego, con todas las cámaras bajas y toda la gente poderosa observando, se giró hacia la silvacia junto a Ethan, cerca de la pared del fondo. No era un asiento reservado. No tenía tarjeta con nombre ni listón, ni vista al escenario. Era solo una silla puesta donde se coloca a la gente que no se sabe cómo honrar. Caroline tocó el respaldo y preguntó con una voz más pequeña de lo que el salón esperaba. ¿Puedo sentarme contigo? Ethan la miró fijamente, y por un instante, los años entre ellos parecieron reunirse en el espacio alrededor de esa silla. El sótano de la iglesia, las cartas viejas, los panqueques del restaurante, la caja de metal azul, la nieve, la vergüenza, la gracia. Entonces Ethan esbozó la sonrisa más tenue. Ya lo hiciste. Caroline se sentó junto a él. No en el escenario, no bajo su propio nombre, no bajo el estandarte de su propia fundación, sino en la última fila, con un padre soltero y su hija. Nadie aplaudió al principio. No podían. Algunos momentos piden manos. Este pedía humildad. Preston se quedó cerca del escenario con la tablita encendida en la palma, el discurso preparado ahora inútil. Su rostro había perdido el brillo. Alrededor del salón, los donantes bajaron la mirada, y algunos en silencio, guardaron las tarjetas doradas de compromiso de vuelta en sus sacos. No porque quisieran reconocimiento, sino porque el reconocimiento de pronto parecía una razón demasiado pequeña para dar. Sophie estiró el brazo por encima de Ethan y puso su mitten sin combinar en la mano de Caroline. Caroline lo sostuvo como una promesa, y solo entonces comenzó el aplauso. Lento, disparejo, casi tímido, hasta que fue creciendo. No por la riqueza, no por la marca, no por una campana perfecta, sino por la dignidad silenciosa de un hombre que había cambiado una vida desde las sombras y nunca había pedido que el mundo encendiera una luz para verlo. Al final de esa noche,
Caroline Whitaker hizo algo que nadie en el salón esperaba. Volvió al escenario, no para reclamar el protagonismo, sino para regalarlo. Ethan seguía de pie junto a Sophie cerca de la pared del fondo, todavía incómodo con el aplauso, todavía con cara de que preferiría estar arreglando una bisagra floja en el restaurante que escuchando su nombre pronunciado bajo candelabros. Caroline puso ambas manos sobre el podio y miró el salón con un tipo de fuerza distinta ahora, más tranquila y más limpia. Esta noche así suponía que fuera sobre mi fundación, ¿dijo? Pero creo que hemos estado construyendo el monumento equivocado. El salón escuchaba. Preston seguía de pie cerca de la cortina, en silencio, la tablita colgando inútil a su costado. Ponemos nombres en edificios, continuó Caroline. Ponemos rostros en campanas. Ponemos a los donantes en la primera fila. Pero la persona que cambió mi vida nunca quiso una primera fila. Quería que una niña tuviera lentes, un libro, un boleto de autobús, una razón para seguir adelante. Se giró hacia Ethan. Así que, desde esta noche, esta iniciativa llevará el espíritu de lo que él y su esposa comenzaron. 3 meses después, la vieja escuela de ladrillo en la calle Maple reabrió como el centro de luz Miller. Nombrado no para glorificar a Ethan, sino para honrar la luz que su familia había mantenido pasando de mano en mano. Ofrecía tutorias, exámenes de la vista, abrigos de invierno, comidas después de clases de arte, y cuartos tranquilos donde los niños podían leer sin que nadie los apurara y los juzgara. El primer día, Ethan llegó antes del amanecer para ayudar a la señora Brooks a armar las sillas plegables. Seguía usando la misma chaqueta. Seguía manejando la vieja camioneta azul. Cuando un reportero le preguntó por qué no así había mudado a la casa grande que Caroline le había ofrecido comprar, Ethan solo sonrió y dijo: una casa más grande no hace a un hombre más grande. Pero una mesa más grande puede alimentar a más gente. Caroline no trató de rescatarlo de su vida. La respetó. Financió el centro, protegió su privacidad, y siguió apareciendo en el restaurante de la esquina de Miller cada jueves por la tarde, sentando siempre en el último reservado, preguntando siempre a Sophie que había dibujado esa semana. Con el tiempo, el pueblo dejó de susurrar sobre la millonaria y el cocinero del restaurante. Empezaron a notar algo mejor. La forma en que Caroline reía con más facilidad, la forma en que Sophie le guardaba un asiento sin que nadie así lo pidiera, la forma en que el duelo de Ethan poco a poco iba haciendo espacio para la gracia. Nada apresurado, nada ruidoso, solo respeto convirtiéndose en amistad, amistad convirtiéndose en confianza, y confianza convirtiéndose en el tipo de amor que no borra el pasado, sino que así siente junto a él, con suavidad. Años después, los visitantes del centro de luz Miller se detenían frente a una pequeña nota enmarcada cerca de la entrada. Estaba escrita con la letra cuidadosa de Ethan: algunas personas no cambian el mundo parándose por encima de él. Lo cambian guardando un asiento. Y debajo con la letra de Sophie había 3 palabras más pequeñas: siéntate con nosotros. Porque la dignidad no necesita gritar. La gracia no necesita aplausos. Y la bondad, cuando así en silencio, nunca desaparece de verdad. Viaja a través de la oscuridad, a través de los años, a través de desconocidos, a través de niños, a través de tormentas, hasta que un día regresa como un milagro y lleva una silla. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué acto de bondad todavía recuerdas, o quién alguna vez te guardó un asiento cuando te sentís solo o sola. Gracias por ver hasta el final.